2강입니다. Lecture 2. 여러분들이 꼭 알아야 되는 거니까요. And it's something that you must know. 여러분들이 이제는 절대 망대를 세우는데 Now you must raise the absolute bartizan. 어떤 절대 망대를 두 번째 세워야 될 거냐? But what's the second absolute bartizan that you must raise? 예수님께서 직접 주신 망대가 있어요. That there is a pardon that Jesus directly gave us. 이정표 말씀하시면서 하나님 나라 일을 40일 동안 설명하시면서요. As he talked about the guidepost, he explained the things pertaining to God's kingdom for 40 만 가지도 days. 더 되겠지만 저는 7망대를 I'm 발견했어요. sure that there are over 10,000, but for me, I was able to uncover 7 bartizans. 이거 하기 전에 조금 여러분이 서론으로 봐야 될 게 있어요. Before we get into that, let's talk about something in our introduction. 꼭 기억해야 됩니다. And you must remember this. 여러분이 이 기도를 시작하면 어느 날 이게 되집니다. If you begin this prayer, then one day this will take place. 24. 24 hours. 그렇죠. Isn't that so? 어느 날 마약 중독이 되면 마약 24가 되집니다. Think about it. One day, if you become a drug addict, you'll think about 그렇죠. drugs 24 hours a day. Isn't that so? 어느 날 게임 중독돼 버리면 게임 24가 되집니다. One day, if you become addicted to games, then you're going to be thinking about games 24 hours a day. 24시간 게임 하는 거 아니에요. 그러나 24시간 게임이 그리워. That you're not 그렇죠. playing the game 24 hours a day, but you're addicted to that 아니, 24 hours a 24시간 day. 마약을 하고 어떻게 삽니까? 그래 안 하는데 24시간 하고 싶어. That you can't live doing drugs 24 hours a day, but 24 hours a day, you're craving 그건 drugs. 24예요. That's what it means, 24 hours. 반대로 Conversely speaking, 기도 24가 됐다. that you've got 24-hour prayer taking place. 당할 자 없습니다. Then there's nothing that can overcome you. 그렇죠. Isn't that so? 기도 24가 돼 버리면요. 다윗 같은 경우는 죽음 속에서 뭐란 말이냐? 여호와가 나의 목자시기 때문에 부족한 것이 없습니다. If 24-hour prayer takes place, then take a look at David. What he said in the face of death. He said, 근데 Lord is my 고난이 shepherd, I 없었던 거 shall 아니에요? not want. It's not that he didn't have any 사망의 suffering. 음침한 골짜기 다닐지라도 두렵지 않습니다. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시네. For thy rod and thy staff, they comfort me. 그러면서 뭐라고 말했냐? And what else does he say? 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. And I will dwell in the house of the Lord 지금 있는 forever. 이거 아니다 이거야. And so what I'm facing right now, that's not it. 내가 바라보는 다른 데 있다 이거지. That there's something else that I'm looking towards. 24. That's 24 hours. 꼭 기억해야 됩니다. So you must remember. 이걸 보고 영적 서밋이라고 합니다. We call this the spiritual summit. 꼭 기억해야 됩니다. And so that's what I must 렘넌트는 remember. 영적 서밋이 먼저 돼야 돼요. That remnants, you must become the spiritual summit 영적 서밋 first. 안 되고 법관이 되는 날 여러분들은 고생길로 들어서요. And the day you become a legal professional without becoming a spiritual summit first, you are stepping on the road of suffering. 영적 서밋이 안 되고 의사가 되는 날 그날로부터 고생길로 들어서 The day that you become a doctor without becoming a spiritual summit first, that's your first step onto the road of suffering. 영적 서밋이 안 되고 정치인이 되거나 대통령이 되는 그날로부터 고통 속으로 From the 들어가. day that you become a politician or the president without becoming the spiritual summit first, that's your first step onto the road of destruction. 이때 이게 확실해져요. At this time, your CVDIP becomes clear. 정확한 언약이 딱 보이기 You 시작해요. see the accurate 그러니까 기도가 covenant. 되어지니까 정확한 언약이 보인단 Wow, 말이에요. you can see the accurate covenant because your prayer becomes clear. 그리고 재앙 가운데 있는 사람이 보여. 비전. And you can see the people lost in disaster. That's 24 vision. 되지는 꿈이 나와 드림. And you have your dream that you can think about 24 hours a day. 이제 하나님의 창조의 능력을 임하는 이미지가 보여. And then you see God's image which comes to you by God's power of creation. 보좌의 작품을 이루는 프랙티스 작품이 나와. And then you've got practice where you can bring about the masterpiece of the throne. 됐죠? Then that's it. 이때부터 이런 응답이 온다. And from this point on, this answer follows. 미리 보여. You see in advance, preview. 그럼 됐죠. Then that's it. 뭐 해야 됩니까? What 물을 must 필요 I 없어. do? 미리 보여. No need to ask because you can see it in 진짜 기도 advance. 누리고 있으면 미리 보여. If you're really enjoying prayer, you can see in advance. 아까 렘도 보겠어. 누려라. I told the remnants, enjoy. 뭘? What? 주신 거. What he gave us. 기다리라. And wait. 뭘? For what? 하나님의 나라. God's kingdom. 도전해라. And challenge. 하나님 나라를 보이면 When you can see God's kingdom. 누리라.
기다리라, 도전해라. Enjoy, wait, challenge. 이 세 개를 못 맞추면 안 돼요. You have to match those three things. 누릴 때 딴 거 누리고, But instead of enjoying, you're enjoying something else. 기다리는데 설치고, That you should be waiting, but you're rushing in. 도전할 때는 자고 있고. And you're sleeping while you should be challenging. 완전 멸망의 삼박자지. And that becomes a trinity of destruction. 그냥 누리는 거요. And so you're just simply enjoying. 그렇죠? Isn't that so? 그러다가 기다립니다. And then you wait. 기다림이라고 하는 건 정확하기 때문에 막연하게 기다리는 게 아니잖아요. And when you're waiting, that's accurate. You're not vaguely waiting. 하나님의 나라 이런 거 기다린단 말이에요. You're waiting for the coming of God's 이러면 kingdom. 중요한 응답이 와요. Then the important answers will follow. 많은 증거 있습니다만은 여러분들 7명 보세요. There might be a lot of evidence and proof, but look at the 7 remnants. 여러분들 7명은 기성세대가 못 보는 걸 봤어. At the 7 remnants, they were able to see what the adult generation could not. 프리. They were able to see it in advance. 아니 놀라웠게 말이야. 기도하고 있으니까 현장 갔는데 현장 지도자가 못 본 걸 봤어. Amazingly, as they were praying, they went into the field and they were able to see what the field leaders could not see. 여러분과 심부름 하는데도 역사를 나요. And so even if you're just simply running errands, the works will take place. 절대 속지 마세요. So don't be deceived at all. 왜냐? 7망대를 누리면서 가야 돼. Why? Because you must head out enjoying the 곳곳에 7 7망대를 bartizans. 세워야 돼. And you must raise these 7 bartizans. 뭡니까? What are they? 성삼위 하나님이 나의 망대십니다. That the triune God, He is your bartizan. 절대 눈에 안 보이는 겁니다. That He is absolutely 그래서 invisible. 진리입니다. That's why it's the 눈에 truth. 보이는 건 우상입니다. Anything we can see with our eyes, that's an idol. 눈에 보이게 나타나는 그거는 잡신들이 하는 우상이에요. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 진리와 신령과 진리로 예배할지니라. Anything that manifests we can see with our eyes, that is the work of demons and petty thieves. The petty demons, if you think about it, God is spirit, and 어떻게 those who worship 역사합니까? Him must worship in spirit and in truth. 말씀으로, How does He come upon us? By His 구원으로, word, by salvation, 능력으로. by power. 이 성삼위 하나님. And so that is the triune God. 이 하나님께서 40일 동안 설명했어요. And now this God, He spoke about the throne for 40 그래야 days. 시공간 초월이 돼. Only then can you transcend 그래야 time and 237이 space. 돼요. Only then can you reach the 200 그래야 days of nations. 전무후무가 Only 돼요. then can you have 그래야 unprecedented 내가 and 살아요. repeated things. Only then can you save 그렇죠. yourself. 그래야 Isn't 내 that so? 현장이 살아. Only then will your field be revived. 이 얘기했잖아요. And so that's what He spoke about, the throne. 그러면서 뭡니까? And then what else? 완전히 여러분의 과거, 오늘, 미래가 축복이 돼요. Your past, 뒤바뀌는 present, 겁니다. future, they're all changed into blessings. 이때부터 뭡니까? And from this point on, 오력이 생겨요. that you gain the 5 powers. 영역, 지력, 체력, 경제, 인력이 생겨요. That you have spiritual power, intellectual power, you have health, finances, and manpower. 이때부터 드디어 뭡니까? And ultimately, from this point on, 우주를 살릴 힘이 생겨요. you gain the power to save the universe. 특히 에베소 2장 2절에 뺏긴 거, 공중 근세 잡은 자, 이걸 회복시키는 거예요. Especially even Ephesians 2 verse 2 to restore what you have lost, the ruler of the power of the air. 어마어마한 망대요. And so it is a tremendous bartizan. 드디어 CVDIP가 미리 보이는 거. Ultimately, you see your CVDIP in advance. You can preview it. 마지막으로 뭡니까? And then lastly, 내일 얘기하겠지만은 3가지 뜰. I'll speak more about it tomorrow, but the 3 courtyards, 보여요. you can see that. 이게 7망대입니다. These are the 7 bartizans. 이걸 계속 기도 안 누리고 가는 거예요. As you continue to enjoy this prayer and head out with this. 이래 뿌리면 어떤 결론이 나옵니까? Then as you do that, what conclusion do we come to? 여러분이 이 기도로 계속 원하면은 가장 중요한 거는 근원적인 힘이 생겨요. As you continue to pray this prayer, the most important thing is that you gain the principal source of blessings, of principal source of power, the basic powers. 완전 파운데이션이죠. It's almost like the foundation. 이런 힘이 생겨버려요. And so that's the kind of power that you gain. 치유도요. 근본 치유 일어나야 And 돼요. even for the healing, you got fundamental healing taking 여러분 place. 우울증 고치려고 하지 말고
계속 묵상기도 누르기 시작하면 없어져 버려. And don't try to heal your depression. If you keep on enjoying holy meditative prayer, then it will disappear on its own. 내일 이야기하겠지만 깊은 기도 들어가 버리면 여러분 내가 살아나 버리면 마약이 필요 없게 돼. I'll speak more about it tomorrow, but if you enter into deep prayer and as your brain is revived, you no longer need to do drugs. 참는 거는 고통이에요. 그렇죠? And so just trying to grin 근데 and 필요 bear it, 없어야 that's 돼. hard. No, you should no longer need 그거 안 it. 해도 나는 괜찮아. You're okay even if you don't do it. 그렇기 때문에 진짜 근본 치유나. And so I'm talking about that taking place, fundamental healing. 여러분이 이런 주보다 보니 약간만 기도 시스템 만들어져 버리면 돼요. And so all you have to do is just slightly set this prayer system to enjoy this blessing. 그러면요 이게 돼 버린다니까. Then 24 hours takes place. 24가 돼 버리면 어디 있어도 괜찮아요. Then once 24 hours takes 문제 place, 와도 it doesn't 괜찮아요. matter where you are or what problem comes to you. 우리가 불 가운데 들어가면 여호와께서 살려주실 것이고 안 살려줘도 괜찮습니다. If we go into the fire, the Lord will rescue us. But even if He does 이걸 not, 못 말리는 거예요. now they're the ones that are unstoppable. 그렇죠. Isn't that so? 문제 없습니다. 있어도 괜찮아. There are no problems, but it's okay even if there are. 그런데 뭐라 하겠어요? No one can say anything against that. 죽으면 죽으리다. If I perish, I perish. 이렇게는 꼭 That's what 기억해. happens. So remember this.